Na marhaba mpenzi mtazamaji, popote ulipo ni wasaa mwingine tena tunapokutana ndani ya NTV jioni. Ni Jumatatu hii ya Pasaka kwa wale ambao wanasherehekea. Japo kimya kimya, natumai kusherehekea kwenu kumekuwa kwa hali fulani ya kuridhisha, hata kama haikuweza kukidhi mahitaji. Wakati mwingine Waswahili wanasema kwamba unafunika kombe mwanaharamu apite. Bila shaka dunia inaendelea kupambana na maambukizi ya corona katika kila pembe ya dunia hii, na kama unavyoona takwimu zipo namna hii. Kwa upande mmoja hapa nchini Kenya, mtoto wa mwaka mmoja ni miongoni mwa wale ambao wameambukizwa ndani ya saa 24 au katika sampuli ambazo zimepimwa ndani ya saa 24. Hii ni NTV jioni, karibu. Tuna mengi ambayo tumekuandalia. Hivi ndivyo vipasho siku huu. We have tested 674 samples. Out of these samples, 11 have tested positive for coronavirus disease. And so we have now passed the 200 mark. Our figure stands at 208. Wa mwaka mmoja ni miongoni mwa wagonjwa wa 11 wapya wa corona hapa nchini, huku watu wengine 15 wakipona. 4 doctors who are confirmed positive. We have 10 nurses, 10 clinical officers, and over 70 other healthcare workers under quarantine as we speak. It always baffles me when one is so happy, and so anxious to insinuate that more Kenyans are sicker than the ones that are actually sick. Madaktari wadai serikali na watumbukiza katika kisima cha corona, huku waziri akipinga takwimu zao kuhusu walioathirika. We are not going to risk the lives of our children. Waziri Magoha asema kalenda ya mitihani ya kitaifa ya KCPE na KCSE iko pale pale angaa kwa sasa. From this day forward, for better for worse. Hofu ya maambukizi ya corona na marufuku ya kusafiri nje ya Nairobi ya walazimu wazazi kuhudhuria harusi ya wana wao kupitia Facebook. Mbashara kutoka Jumba la Nation. Hii ni NTV jioni na Salim Swaleh. Naam, karibu tena mtazamaji. Bila shaka tunashukuru sana kwa kuweza kuchagua NTV jioni. Ni kitovu cha habari za kweli na kuaminika. Tunapatikana vile vile mubashara katika Facebook, katika Twitter, katika Instagram na vile vile katika YouTube ukitumia @NTV Kenya. Mfasiri wangu wa lugha ya ishara kwa upande wa pili wa studio ni David Agondoa. Huenda Rais Uhuru Kenyatta akalazimika kutangaza marufuku ya kutoka na kuingia katika kaunti nyingi zaidi iwapo wakazi wa mashinani wataendelea kupuuza maagizo yanayotolewa kila siku na serikali kwa ajili ya kuzuia usambazaji wa virusi vya corona. Hayo yamebuka leo katika mkutano wa kamati ya kupambana na homa ya corona pamoja na waandishi wa habari, ambapo imethibitishwa kwamba idadi ya maambukizi humu nchini imepindukia 200 baada ya watu 11 zaidi kuambukizwa. Mwanahabari wetu Swaleh analikunjua jamvi la NTV jioni kwa uketo wa taarifa hiyo. Usambazaji wa virusi vya corona sasa unaonekana kuongezeka kwa kasi mashinani. Kaunti ya Mandera kwa sasa ina jumla ya visa 6 baada ya watu 4 wapya kuambukizwa na COVID-19. Na tahadhari imetolewa kwa wakazi wa mashinani. Open air markets and in towns, in supermarkets, in the rural areas, people are not very serious. And since now we are starting to see cases appearing in the counties, our worry now is actually those counties. Mbali na Mandera, visa vya COVID-19 vimeongezeka Machakos na Nakuru, jambo ambalo linadhihirisha kuwa mikakati iliyowekwa kudhibiti maambukizi Nairobi, Mombasa, Kwale na Kilifi inafanikisha juhudi za serikali. But because now rural counties are still thinking this is foreign matter that has come to Nairobi and is still far from us, the behavior in rural counties is still very worrying. And therefore, and now the disease is slowly moving in that direction. Kwa jumla, kamati ya dharura inayoshughulikia suala la COVID-19
imeridhika na jinsi wakazi hasa wa Nairobi wanazingatia kanuni zilizowekwa, japo wanaonywa dhidi ya kulegea. A literal success should not be construed to mean a real success. So I want to warn that yes, the projections were a lot higher than they currently are. They could have been even higher than we said. Certain containment issues, certain containment measures, we are sure have had some effect. But that is not to say that we are nowhere near out of deep waters. Aidha, sasa serikali inafanya juhudi za kuboresha mifumo ya mawasiliano, kuwezesha kazi kuendelea na masomo kufanikishwa zaidi mitandaoni. Ni mwezi mmoja sasa tangu Kenya kuripoti kisa cha kwanza cha virusi vya corona. Tangu wakati huo maisha yamebadilika, lakini sasa serikali inasema kwamba maisha huenda yakarejea kama ilivyo iwapo tu Wakenya watazingatia mikakati iliyowekwa na Wizara ya Afya. Seth Olale, NTV, Nairobi. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amepuuzilia mbali madai ya viongozi wa muungano wa chama cha madaktari nchini KMPDU kwamba madaktari 4 wameambukizwa virusi vya corona, huku wauguzi 10 na zaidi ya maafisa 70 wa afya wanajitenga kwa hofu ya kuambukizwa COVID-19. Maafisa wa KMPDU wanadai kwamba maslahi ya maafisa wa afya katika vita dhidi ya COVID-19 hayajashughulikiwa wala kuzingatiwa ipasavyo. Sharon Baranga na taarifa hiyo. Taarifa ya awali leo, maafisa wa afya walidai kuwa serikali imewatelekeza licha ya kuwa wako mstari wa mbele kukabiliana na corona. Kulingana na viongozi wa bodi ya madaktari nchini KMPDU, hospitali nyingi hazijapokea vifaa vya kukinga wahudumu wa afya dhidi ya COVID-19, hali ambayo imepelekea baadhi yao kuambukizwa. Is 4 doctors who have confirmed positive. We have 10 nurses, 10 clinical officers, and over 70 other healthcare workers under quarantine as we speak, who are on the front line handling the patient, those who have been put in mandatory quarantine and those in the hospitals. Lakini waziri wa afya amepuuza madai kuwa wahudumu wa afya wanatelekezwa, akisema na kuzitaja kama porojo zisizo na misingi. It always baffles me when one is so happy, and so anxious to insinuate that more Kenyans are sicker than the ones that are actually sick. Aidha, KMPDU inataka serikali kufanya hima katika kuajiri wahudumu zaidi wa afya, kupunguza msongamano wa uchovu kazini. Wakati huo huo, serikali za baadhi ya kaunti zimeelezwa zianze kuwaheshimu maafisa wa afya. We have seen the Governor Waiguru, last week clearly stating that she will not reinstate workers in Kirinyaga, and she's waiting for workers from the national government. We'd like to appeal to her that this is not a time for battles. This is not a time for ego wars. Hata hivyo, maafisa wa afya wameghadhabishwa na uamuzi wa tume ya mishahara kwa kuieleza baraza ya magavana isiwalipe maafisa wa afya marupurupu. Sharon Baranga, NTV. Naam, tuna matumaini kwamba mvutano huo kati ya serikali na KMPDU hautalemaza mapambano dhidi ya corona hapa nchini. Tukisonga mbele, serikali imejibu malalamishi ya Wakenya wengi kuhusu namna mwili wa mwathiriwa wa corona ulivyozikwa siku 2 zilizopita huko Siaya, ikisema kwamba hali ya sasa haitoi nafasi kwa marasimu mengi kufanyiwa miili ya waathiriwa. Kamati ya kitaifa ya Waislamu inayoshughulikia masuala ya virusi vya corona ilikuwa ni miongoni mwa makundi yaliyoelezea kutoridhishwa kwao na mazishi hayo ya Siaya. Jinsi ya kuvaa mavazi haya maalum kwa ajili ya kujikinga virusi vya corona yamefanywa na kamati ya kitaifa ya Waislamu kuhusu virusi vya corona ili kuandaa waliojitolea kuishughulikia maiti ya watakaofariki kutokana na virusi vya corona. Kulingana na kamati hiyo, maandalizi kabambe yamefanywa na hatua mwafaka kuchukuliwa kuhusiana na janga hili la COVID-19.
haswa kwa kuunda kamati ndogo zitakazoangazia mambo kadhaa. Muislamu yeyote atakayefariki kutokana na COVID-19 atazikwa kwa heshima anayostahiki. The dignity of the dead will have to be appreciated. We are concerned with what we saw happening in one of the counties yesterday. Kwa sababu ya dharura hii ya maradhi ya COVID, atakayekufa kwa haya maradhi, basi kule kuoshwa na kule kukafiniwa ama kufungwa ile sanda itakuwa ni tofauti kwa sababu ya kujihifadhi na kueneza haya maradhi. Kauli hiyo inaenda sambamba na alichosema Waziri wa Afya Mutahi Kagwe. I therefore want our people to be mentally prepared and to accept that COVID-19 victim bodies shall be disposed in a manner that protects the living from infections and in accordance with the Ministry of Health burial protocols. Pia kamati hiyo imetoa wito kwa Waislamu kufuata maagizo ya serikali ili kuzuia kuenea kwa COVID-19. Na sasa Wizara ya Afya imetoa taratibu za kumzika mtu aliyefariki kutokana na COVID-19. Kama njia ya serikali kuzima hasira za waombolezaji, sasa Wizara ya Afya imetoa taratibu za kumzika mtu aliyefariki kutokana na COVID-19. Kwanza kabisa, familia itahusishwa katika maandalizi ya mazishi ya mwenda zake, kisha kundi linalojihusisha na kuzika litafika nyumbani kwa mwenda zake bila mavazi ya kujikinga virusi. Kundi hili litatarajiwa kwanza kuipa pole familia ya mwenda zake na kuwasiliana na mwakilishi wa familia ili kupata ufahamu wa mazishi yatakavyofanywa. Watakaoshughulikia maiti sasa watahitajika kuvaa mavazi rasmi, kuzuia maambukizi na kunyunyizia dawa maiti na kuiweka ndani ya mfuko wa kuuzika na kuuweka ndani ya jeneza kisha kuzika kulingana na matakwa ya familia. Nuru Abdulaziz, NTV. Mtazamaji, inashangaza sana jinsi virusi vya corona vinagusa kila sehemu ya maisha: chakula, harusi, matanga, masomo na mambo mengi. Katika masuala ya elimu, Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amesema kwamba haijulikani ni lini wanafunzi watarudi shuleni kwa kuwa baadhi ya shule zinatumika kama sehemu ya kuwatenga watu ambao huenda wakaathiriwa au kuambukizwa na virusi vya corona. Bali na hayo, Magoha amesema serikali inaendelea kutoa mafunzo kwa wanafunzi kupitia vyombo vya habari, lakini vile vile amegusia kalenda ya mitihani ya kitaifa. We are not going to risk the lives of our children because dead people do not take exams. So the parents should should remain calm, and I want to challenge them, if they have television sets in their own houses, to see what is happening elsewhere. We have still not reached a stage where we are saying we are going to postpone this, we are going to do this. Don't put words into our own mouth. If and when the time comes, we shall tell you whether issues like exams will still be held. As at now, I, as the head of the sector, do not see any reason why we should postpone exams. Naam, mtazamaji, leo kumekuwa na harusi katika eneo la Thika ambapo wanandoa walilazimika kuwaalika watu wengi kuhudhuria harusi yao. Lakini kwa sababu serikali imesema watu wengi hawawezi kukongamana sehemu moja, ilibidi waalikwa wafuatilie harusi hiyo pamoja na wazazi wafuatilie harusi hiyo katika mitandao ya kijamii kama vile Facebook, na kama uhaamini, tazama taarifa hii ya Halima Gongo. Ni harusi ya aina yake, harusi ya Kennedy Murithi akimwoa Pauline Waithera. Barakoa ilikuwa miongoni mwa pambo la wachache waliohudhuria harusi hii. Watu wasiozidi 15 ndio walioruhusiwa kwenye kanisa hili la ACK St Andrews lililoko Thika, na kila mmoja alikaa mbali na mwenzake. Mbwembwe na mikongo inayoambatana na harusi za kawaida hazikuweko, lakini wanandoa wenyewe wanasema heri nusu shari kuliko shari kamili. It is not wise to postpone a covenant. A wedding is a covenant, that which we have done. Wacha tuseme this is divine. Wedding is unique. Masharti ya kuzima mzuka wa corona yakamnyima Kennedy fursa na wasaa
wa kumpa busu la kwanza kanisani mkewe kwenye maisha yao mapya kama ilivyozoeleka. Mbali na wale wachache waliofika kanisani, idadi kubwa ya ndugu, jamaa na marafiki ilifuatilia shughuli hiyo kupitia mitandao ya kijamii, na shughuli ilichukua chini ya nusu saa kukamilika. Kijijini, familia ya maharusi nao walikuwa wanapiga foleni kuosha mkono, na si mlo unaofuatwa hapa, bali ni katika harakati za kuhakikisha kuwa kila mmoja yuko salama na hakuna maambukizi ya virusi vya korona. Wanamitambo walikuwa wamefika mapema kuandaa mitambo yao ili familia nayo pia ipate fursa ya kushuhudia ndoa ya wapendwa wao waliokuwa wanaisubiri kwa hamu. Ni harusi iliyowapunguzia gharama. Maharusi wanadai walitumia chini ya shilingi 20,000 kufanikisha siku yao. Waliokuwa wanafuatilia harusi hii mitandaoni wamewapongeza maharusi kwa hatua yao hii. Wapenda picha pia hawakuachwa nyuma, lakini ilibidi wapige picha au kuchukua video kutoka kwenye kipakatalishi walichokuwa wanatumia kuwaona maharusi. Halima Gongo, NTV. Mtazamaji, mpiga picha wangu hapa Steve Simple Boy anasema kwamba ukitaka kuandaa harusi waalike watu wanunulie bundle tu, inatosha basi waridhike, wafurahie mambo yanavyoendelea. Tunapata mapumziko ya kwanza hapa NTV Jioni, lakini usiondoke, kumbuka kuna ile taarifa yetu bab kubwa ambayo tumekuandalia ya Kirozi Wangoi kuhusiana na mashaka ya COVID-19 hasa katika maeneo ya vijijini. Usicheze mbali. Niaje wa Kenya. Hii ni public service announcement kuhusu coronavirus. The Ministry of Health advises all returnees from abroad to self-quarantine for at least 14 days, whether they feel well or unwell. Wash your hands regularly following the 8 steps of hand washing. Wet hands with warm water. Apply a small amount of soap. Rub palms together. Rub fingers and thumbs and the bits in between. Rub nails on palms. Rub the back of each hand. Rinse with clean running water and dry thoroughly with a clean dry towel. Furthermore, it is advisable to cover your mouth and nose adequately when sneezing or coughing and immediately dispose of the tissue in a dustbin. Please do not use handkerchiefs if you can avoid it. If disposable tissue is unavailable, cough into your elbow. Try and avoid close contact with anyone showing signs of respiratory illness, such as coughing or sneezing. Before you share any coronavirus information on social media, please verify it with Ministry of Health to avoid panic and alarm among your fellow Kenyans. Disinfect and protect your home with Jik. Jik kills 99.9% of illness-causing germs. Disinfect floors, kitchen and bathroom surfaces, and wash white clothes, towels and dishcloths with Jik bleach. Just Jik it. Send M-Pesa up to 1,000 Kenya shillings for free. Avoid contact with paper cash. Safaricom is for you. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. I am coming for you. So unaimba poa. You have a very beautiful voice. Oh, stop it. Huyu Mboch ni wangu wa kufanya kazi zangu. Give me through past one of your friends. You have to take care of yourself. How about online dating? Nikusaidie aje? Sasa nilikuwa nataka unisaidie kutoa wimbo. This must be the lovely lady. Niko hapa nje ya hotel ulikuwa umesema. Where? Experience the convenience of owning your property at the comfort of your phone. Download My Optiven app on Google Play Store or App Store. Call 0740 400 400. Optiven, the pace setters in real estate. Simple and convenient.
Karibu tena mtazamaji, tunaendelea na taarifa zetu za NTV jioni. Janga la corona limekwamisha takriban kila kitu duniani. Hapa nchini Kenya, maelfu wamepoteza ajira huku uchumi ukiporomoka na kuacha mamilioni bila mbele wala nyuma. Katika vitongoji duni, wakazi wamelazimika kukimbilia kila wanachoweza kwa ajili ya kukidhi mahitaji yao ya kila siku, hususan chakula. Mwanahabari wetu mwandamizi Rose Wangoi alizungumza na familia kadhaa kuhusu athari za janga la corona katika makala haya maalum ambayo anakuletea, na vile vile itakuwa nakujia hapo saa 3. Kwa majina naitwa Monica Apisi. Mimi naishi hapa Babadogo. Nimekuwa nikifanya kazi PZ kwa miezi 3 sasa, na tumesimamishwa kazi kwa sababu ya hii mambo ya corona. Wakati tuliambiwa kazi imeisha, nilikuwa stressed. I think nilikaa kwa hii nyumba like 3 days kama roho yangu imeyumba, akili haifanyi, nashindwa nitaanzia wapi. Niko na watoto 3. Upande wa pesa nilikuwa napata 15,000 na hiyo pesa ilikuwa inanisaidia. Nikipata nagawa kidogo napeleka shuleni, ingine tunasaidiana na mambo na rent, ingine pande ya chakula. Wazazi wako mashinani wananitegemea. Inaisha. Sina pesa yenye huwa na save. Niseme niko na pesa kwa bank ati itanisaidia kwa wakati kama huu. Kila kitu imesimama. Naona kama hata imekuwa ni ngumu kupata chakula ya kila ya siku. Mimi ni mkaaji wa Kasabuni hapa Babadogo. Nilikuwa nafanya kazi wa factory ya vitabu na nilikuwa nimekuwa section ya ndani ya kampuni. So tulisimamishwa last month since venye hii ni coronavirus ilianza kuspread. So mpaka sasa hivi tunangojea do, ukienda kuuliza unaambiwa mpaka date 14 this month. Mpaka sasa hivi tunangojea do. Pesa nyingi nilikuwa na hand ilikuwa around 13,000. Mzee alikuwa anashikilia side ya rent, mimi nashikilia side ya chakula. So ni ile tunasaidiana. Since mzee nisimamishwe au nisimamishwa this month. So life imekuwa difficult, side ya chakula, side ya kulipa rent, ya kujivaa. So ni ile tu kustruggle. Mimi ni mkaaji wa Limpopo. Hapa Uitezi nimekaa kutoka 2016. Mimi nakuanga carpenter. Nafanya kazi Nairobi. Kwa kazi walipunguza watu juu mwenye alisema hizi andika watu wengi kama apati profit. Juu sasa hivi penye kuna hii ugonjwa wa corona kuna shortage ya supply. Mimi nilisimamishwa nikaambiwa until further notice. Unajua ukiambiwa until further notice huwezi jua itakuwa lini. Approximately tulikuwa nalipa around 20,000. Sasa hiyo 20,000 niko na familia, nilisha familia, tena nisaidia watu wa nyumbani. Unajua kwetu I'm the first born. So macho yote iko kwangu. Sasa mimi sasa hizi niko tu nimechanganyikiwa, hata sijui nifanye aje juu hatujui corona itaisha lini, ndio maisha irudi kawaida. Sasa tunataka simu hivi kwa Ilikuwa Monday, kapata landlord amenikatia mlango. Maji hakuna. Alienda baada akatukatia stimu. Niambia usiku kwa giza umekatiwa mlango. Hata kama uko na utu, unakatiaje mtu mlango na unang'oa stimu na unaenda nayo na hutaki kumuongelesha? Hata landlord mwenyewe ukimuuliza date 1 haikuwa inafika date 5 kama sijampea pesa yake. Hapa Kenya mtazamaji, kila kitu kikifanyika, siasa inajaribu kujipenyeza katika kila maeneo. Na sasa huenda Wakenya wakaongozwa na serikali mahuluti baada ya janga la corona kumalizika iwapo kauli zilizoibuka leo kwenye mkutano baina ya kinara wa ODM Raila Odinga, mwenyekiti wa Jubilee David Murathe, katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli na viongozi wengine wa vyama hivyo walipokutana. Aidha, Murathe anasema kwamba iwapo naibu rais William Ruto atazidi kunungunika, basi atatemwa nje ya chama cha Jubilee. It's not like we cannot move on, and if it is the party, we can leave it to them. You have mentioned Baba here.
people can expect new formations in the future. We can move on to a bigger house, which will be bigger than Jubilee. Nothing stops us from broadening. In fact, if you ask me, post-coronavirus, this country probably needs a government of national unity to bring everybody together so that people focus on rebuilding this country, getting this country back to work. This country cannot work when you have this kind of antagonism, when you have some people whose only focus is 2022. The deputy president only woke up when he felt his position in Jubilee is threatened. Normally in Kenya, you know, formations are obvious and nobody stops formations. And even if William Samoei Ruto was excluded, as I've told you, there is nothing wrong to that. But he is excluding himself. He has automatically run away from the head of his Jubilee party. He has run away from President Uhuru Kenyatta, whom they paired to win the elections 2013. Bwana Murathi, kama unataka kuunda serikali ingine huko na Raila, endeni mkaunde huko. It is your right. As we want to stay in dignity na tukae pamoja na wananchi, as long as nguvu yetu ni wananchi, hiyo ingine endeni. Hata mu extend hiyo cabinet, umfanye 50. Raila umpatie mawaziri 3 ministries to cover. Thank you. Kama ni baya my friend. Kufa dereva, kufa makanga. Mimi Kenya sihami mtazamaji. Siasa ndizo hizo na zinanoga hata katika wakati ambapo majanga ni mengi na mashinikizo ni mengi hapa nchini. Tunapata mapumziko mengine mafupi, tukirudi tutakuwa na mengi katika ulingo wa spoti. Usiondoke. Nyaje wa Kenya, hii ni public service announcement kuhusu coronavirus. The Ministry of Health advises all returnees from abroad to self-quarantine for at least 14 days, whether they feel well or unwell. Wash your hands regularly following the 8 steps of hand washing. Wet hands with warm water. Apply a small amount of soap. Rub palms together. Rub fingers and thumbs and the beads in between. Rub nails on palms. Rub the back of each hand. Rinse with clean running water and dry thoroughly with a clean dry towel. Furthermore, it is advisable to cover your mouth and nose adequately when sneezing or coughing and immediately dispose of the tissue in a dustbin. Please do not use handkerchiefs if you can avoid it. If disposable tissue is unavailable, cough into your elbow. Try and avoid close contact with anyone showing signs of respiratory illness, such as coughing or sneezing. Before you share any coronavirus information on social media, please verify it with Ministry of Health to avoid panic and alarm among your fellow Kenyans. To help fight the spread of coronavirus, learn Lifebuoy's hand washing habits. Wash hands with soap or use an alcohol-based hand sanitizer. Together, let's help fight the spread of coronavirus in Kenya. Sensitivity is a short, sharp pain that people experience when they have something hot or cold getting to the nerve of the tooth, causing that discomfort. If the sensitivity is left alone, it may get worse. Dentists recommend Sensodyne to their patients. It's able to get inside the tooth and calm the nerve of the tooth down. And the proof's in the results. It works. Selena! Toto, where's Mommy? Today's a toilet day. What? Oh. Selena! Toilet day? Tomorrow we're hosting a party and it's a matter of my reputation. It's a toilet, not a white shirt. Even if you spend your entire day cleaning with bleach and detergent, it still won't be party ready. Impossible. Challenge. Harpic 10X. Even if you use bleach and detergent 10 times, they won't give you the same sparkling clean toilet that Harpic 10X will give you. Wow! Harpic 10X. Harpic, Kenya's #1 toilet cleaner. Karibu viwanjani mtazamaji, tuangalie yanayojiri. Mshambulizi wa zamani wa Chelsea na Ivory Coast Didier Drogba ametoa hospitali yake katika jiji kuu la nchi yake Abidjan kutumika katika vita dhidi ya maambukizi ya COVID-19. Drogba aliyefunga mabao 65 katika mechi 105 alizochezea nchi yake na vile vile kushinda taji la mabingwa barani Ulaya na Chelsea, amesema kwamba hospitali yake ya L'Europe Kuu
weza kusaidia juhudi za nchi yake za kukabiliana na virusi hivyo. Ijapokuwa ujenzi wa hospitali hiyo haujakamilika, inaweza kutumika kwa ajili ya kutoa huduma za dharura zinazohitajika. Watu 533 wamepata homa ya corona nchini Ivory Coast, huku watu 4 wakitangazwa kuaga dunia. Drogba amejiunga na wanamichezo wengine kadhaa duniani kuchangia vita dhidi ya corona. Baada ya mechi 4 za ligi ya Belarus, Topezo imeweza kuongoza baada ya kushinda mechi 3 na kupoteza mechi 1. Katika mechi yao ya mwisho iliyochezwa Jumamosi, Topezo ilishinda Energetic iliyo ya pili, na katika mechi hiyo ilishinda mabao 2 kwa nunge. Topezo ina alama 9 sawa na Energetic.